Move to that. Third part is fundamental rights. Move to that fundamental rights. చెప్పు. ఇండియన్ స్టేట్ అంటారు, ఇండియన్ నేషన్ అంటారు. స్టేట్ కి నేషన్ తేడా ఏంటి? స్టేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ బ్రాడ్ వర్డ్. స్టేట్ అంటే బ్రాడ్ వర్డ్. మనం ఇప్పుడు జనరల్గా ఏమంటున్నాం అంటే యాక్చువల్గా పొలిటికల్ సైన్స్లో స్టేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రాడ్ ఏరియా. బ్రాడ్ ఏరియా కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద స్టేట్. నేషన్ అంటే మనకు వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే a particular territory which is going to be ruling by a particular democratic republic nation. Government or nation, government or whatever. ఇది అంటే స్టేట్ అన్నా కంట్రీ అన్నా, ఇక్కడ నేషన్ అన్నా కంట్రీ అన్నా స్టేట్ అన్నా 3 ఈక్వల్ టర్మ్స్ అన్నా. బట్ వీటన్నిటి కూడా బ్రాడ్ టర్మ్ ఏంటంటే స్టేట్ అన్నారు, పొలిటికల్ స్టేట్ అంటారు. లేకపోతే మనకి ఇండియన్ స్టేట్ అంటే మన భారతదేశంలో రాష్ట్రాలని మాత్రం చెప్తారు. రాష్ట్రాలు అనేది స్మాల్ టర్మ్, ఈ స్టేట్ స్మాల్ టర్మ్. దానికి మన దేశంలో స్టేట్స్ అని అంటారు. మనకి కొన్ని ఏరియాస్కి వెళ్ళేసరికి మనకి పక్కనే ఉన్నటువంటి ఇది చైనాకి వెళ్తే ప్రావిన్సెస్ అనేవి పెట్టుకోవాలి. మనకి బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ అవర్ స్టేట్స్ కుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ ప్రావిన్సెస్, పెనిన్సులర్ స్టేట్స్. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏమన్నా అంటే రీజియన్స్ అనేటువంటి, కొన్ని ప్రాంతాల్లో దే నేమ్డ్ లైక్ సంథింగ్ ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకొని చేసుకుంటుంటారు. బట్ ఇయర్ మనకి నేషన్ మోడర్న్ వర్డ్ వచ్చేసి మనకి నేషన్ అనుకోండి. అందుకుముందు మనకు వచ్చేసి దీన్ని స్టేట్ని మనం కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం మాట్లాడడం జరుగుతుంది. రైట్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్? ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు బేసిక్స్ మాత్రం చెప్తున్నా. ఇది అయిందంటే తర్వాత ఫండమెంటల్ రైట్స్ మనకు 1-2 hours అయిపోవచ్చు. బట్ వేరస్ ఇన్ ద అడ్వాన్స్డ్ ప్రోగ్రామ్లో 1 to 3 days పడతాయి, 2 to 3 days, నాట్ 1 or 2 classes. ఇప్పుడు 1 or 2 hours అయిపోతే ఆడ 2 to 3 days మనకి టైం పడుతుంది. అంటే అంత డెప్త్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ అవుట్లైన్స్ అండ్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇంట్రడక్షన్. అది ఫండమెంటల్. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్? ఇక్కడ మీరందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి బికాస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. దీని నుంచి ప్రతిసారి మనకి 1 question డెఫినెట్గా మనకు వస్తుంది. అది ఏదో ఒక రూపాయలు మనకు వస్తుంది. అయితే మనకి యూపీఎస్సీలో మ్యాక్సిమం వస్తూ ఉంటుంది. మిగిలిన ఎగ్జామ్లో అయితే నాట్ 1 question, 2, 3, 4 questions వచ్చే అవకాశం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్? ఎస్, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ రైట్స్. Very good. Okay, primary rights. These are the basic rights we can be called as basic rights. Primary are human rights. Avuna? Inka? Rights. All these అంటే అల్టిమేట్గా ఎవరు కావాలి? హ్యూమన్స్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ టు హూమ్? హ్యూమన్స్, సిటిజన్స్. ఏ సిటిజన్స్? ప్రపంచం మొత్తానికి కావాలి. బట్ హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ ఓన్లీ టు ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. అయితే ఇవి భారత రాజ్యాంగంలో మనకి హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్ రైట్ నౌ? Right now we have 25 parts are there. We have right now 25 parts, and before that 22 parts. Some parts are deleted, some parts are added. So right now we have 25 parts are there. Among the 25, part 3. So what is the meaning of the part? Each and every part is going to be giving some importance, some of the provisions in the constitutions. So likewise part 3 is going to be giving the importance to fundamental rights. To fundamental rights. Enshrined means merged or put or kept or taken. Enshrined in the part 3 of the Constitution. Enshrined in the part 3 of the Constitution, the fundamental rights are basic human rights. Basic human rights guaranteed by the Constitution. What is the meaning of the guaranteed?
Justice formal or supporting or give the assurance. Constitution is going to be give the assurance or support or it can give the justice if the rights are violated. Okay. Next, the 6 fundamental. Yeah, right now, how many fundamental rights are there? There are 6 fundamental rights are there. There are 6 fundamental rights are there, including right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. These. So actually ikkada fundamental rights manaki ippudu vachesi actually 12 to 35 articles are going to be discussing about the fundamental rights. 12 to 35. So 12 vachesi manaki the definition of this state, 13 vachesi already manaki inconsistency laws ni remove cheyadam, already about talking about the inconsistency laws. Next 14 to 32 వరకు 14 to 32 వరకు clearly talking about the fundamental rights, that 33 34 also the extension of that things. But ఇక్కడ 14 to 32 వచ్చేసి right to equality articles 14 to 18 articles, and right to freedom 19 to 22, right against exploitation 23 to 24, and a right to freedom of religion 25 to 28, culture and education rights very good 29 to 30, right to constitution remedies 32, wonderful. So what about that 31, right to what happened that right to property? It was repealed, it was deleted from the list of the fundamental rights, no more called it was the fundamental right, it can be called as the legal right. So that's what it has been mentioned in the article 300A, right? Next, these are the fundamental rights. Next, originally right to property, this is about article 31, was also included in the fundamental rights, but now it is not activating right now in the list of the fundamental rights, because it is not right to fundamental right, it is a legal right. However, by the 44th Constitution Amendment of 1978, 44th Constitution Amendment Act of the 1978, it was deleted from the list of the fundamental rights and made legal rights under the article 300A and part 12th of the Constitution. So actually మనకి previous Constitution, in the previous Constitution, original Constitution contains 7 fundamental rights. Original Constitution contains 7 fundamental rights. Among that list of the 7 fundamental rights, one of the fundamental right was called right to property. Right to property. But this right to property among the list of the fundamental rights was repealed or deleted from the list of the fundamental rights in the year of 1978 by the 44th Constitutional Amendment Act. And moreover here, one more thing you are supposed to remember, all things, whatever that in the Constitution, if the thing or if that statement, if that provision or objective is not necessary to continue in the Constitution, there is a provision to remove such kind of things by the Amendment Act of the Constitution. దాని ద్వారా మాత్రమే అలాంటి దాన్ని తీసేయాలి తప్ప మన ఇష్టానుసారంగా దాన్ని తీసేస్తానికి I have great members in that parliament, I have a lot of members are there supporting to me to remove all that and to delete all that, to add whatever they wish అనుకుంటే కాదు. పార్లమెంట్లో ఇది ఏంటంటే చాలా సిస్టమేటిక్గా నడుస్తున్నటువంటి అమెండ్మెంట్ ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్లో మనకి దాన్ని తీసేయడం జరుగుతుందో అప్పటికి 1978 44 కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్స్ జరగడం జరిగింది. 44th మనకి ఏం చేశారు, ఆర్టికల్ 31 రిపీట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వాజ్ డిలేట్ చేయాలి. తర్వాత దాన్ని డిలేట్ చేసి ఎక్కడ పెట్టారు, ఆర్టికల్ అండ్ పార్ట్ 12లో వాళ్ళు ఏం చేశారు, మెన్షన్ చేశారు. పార్ట్ 12లో ఏ ఆర్టికల్ అంటే ఆర్టికల్ 300A. సో ఆర్టికల్ 300A now it can be called as the legal rights. No more fundamental rights, it is legal right since 1978 onwards.
because why that legal rights, a property before 1978 each and every one, but here మనం ఏమనుకున్నాం స్టార్టింగ్లో మనకి అక్కడ సోషలిజం అండ్ కమ్యూనిజంలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మనకి ప్రియాంబుల్, భారతదేశం వచ్చేసి ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ సోషల్ మార్క్సిస్ట్ అండ్ గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్. గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఉన్నటువంటి గాంధీయన్ మార్క్సిస్ట్ ప్రిన్సిపల్లో ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో మనకి చాలా లిబరల్గా కొంత రిజిడిటీగా కూడా ఉంటుంది జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ రిజిడిటీ మనకి లిబరల్ వచ్చేసి 1978 వరకు ఉంది టు హోల్డింగ్ ఆల్ దట్ ప్రాపర్టీస్. బట్ సిన్స్ 1978 ఆన్వర్డ్స్ ఏం చేసంటే దర్ ఆర్ ప్రాపర్టీ షుడ్ నాట్ బి liberalized or to give the rights to each and everyone, it we have to make it to the legal rights. అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఏదైనా తీసుకోవాలనుకోండి, సపోజ్ మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై సమ్ ప్రాపర్టీ, దేర్ యూ హ్యావ్ టు బీ అప్రోచ్ టు ద judiciary or governmental offices or something else. Suppose మనకి నీకు 100 acres కొనేటువంటి రైట్ ఉంది, you have that much of amount with you. Suppose you have 10 crores are there, that 100 acres cost 10 crores. You have the right to, you have the ability to buy that 100 acres. But right now the constitution can give the permission. Yes, of course you can, it can give that permission up to 25 acres. Up to 25 acres there is no restrictions to buy your property. That is each and every citizen's fundamental right. But more than that, you supposed to pay the taxes on your property. Suppose that property also, suppose that right now that market value, how much that market value will be there, based on that you have to pay that 25 acres, 750 acres, 75 acres and 100 acres. ఆ విధంగా మనం ఇక్కడ కొనుక్కొని మన ప్రాపర్టీని మనం ఓన్ చేసుకోవాలి. అలా కాకుండా మీకు అలా కాకుండా నామినల్ మనకి ఇక్కడ ట్యాక్సిబుల్ ఉన్నటువంటి అయితే 25 బిలో ఆ 20 బిలో మాత్రం మనకు ఉంటుంది. అంటే బిఫోర్ దాట్ 1978 అంటే అలాంటిది ఏం లేదు, మీకు ఎంత కావాలంటే అంత, ఇక్కడ నుంచి అంతవరకు మనకి హార్స్ రైడింగ్ చేస్తే ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు కొనుక్కోవచ్చు అని కొన్ని రూల్స్ ఉండేవి. అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చేసి ఇప్పుడు అంటే ప్రాపర్టీ షుడ్ నాట్ బి హోల్డ్ బై వన్ హ్యాండ్స్, ఇలా ఉండడానికి లేదు. ప్రాపర్టీ సపోజ్ టు బి షుడ్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు అమంగ్ ద సిటిజన్స్ దోస్ డు నాట్ హ్యావ్ ఈవెన్ అ సింగిల్ అకౌంట్. ఇలాంటి మొత్తం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందుకోసం ఈ యొక్క చట్టాన్ని తీసుకొని రావడం జరిగిందన్నమాట. ఒరిజినల్లీ దేర్ ఆర్ 22 parts in our constitution and 395 articles. The original constitution contains how many articles? 395 and parts 22 parts. The constitution of India, and as of 2021 and right now also, but there were no article mentioned in that constitution. There are 25 parts right now, 25 parts in the constitution and 448 articles. అంటే 395 అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని ఆర్టికల్స్ ఇక్కడ సపోజ్ యూ టేక్ అప్ హియర్ 300A, చూడండి 300 ఆర్టికల్, బట్ ఇక్కడ ఏ అనేటువంటిది యాక్చువల్లీ మెజ్డ్ ఆర్టికల్. మెజ్డ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ 448, అంటే ఇక్కడ 395 తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ సుమారు మనకి ఇంకొక 50 వరకు కూడా. అమ్మా 31 తీస్తాం కదా, అదే ప్రాపర్టీ ఫండమెంటల్ తీసుకుని 31 ఆర్టికల్ ఓకే, అది బ్లాంక్గా ఉన్నది. లేదు రిపీల్డ్ అమ్మా, దీన్ని తీసేశారు. అది 394 394 అంటే కాదు. అందుకోసం ఇక్కడ ఏంటంటే ఒరిజినల్గా ఇవన్నీ కూడా కలుపుకొని రిపీల్ చేసి చాలా ఉన్నాయి. ఆర్టికల్ 31 కాకుండా చాలా ఇలాంటి వాటిని రిపీల్ చేయడం జరిగింది. ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏముంది, ఇన్ని ఇంక్లూడింగ్ దిస్ వన్ అండ్ వెన్ టైమ్ పాసింగ్, వెన్ ద situations are demanding, when the circumstances are going to be demanding, supposed to be relate to this article, supposed to be add some of the articles to some important concepts. అప్పుడు ఇట్లాంటి తీసుకోండి. అంటే ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ని ఉండేది, ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇన్ని ఉండేది. బట్ రైట్ నౌ 448 మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే దీంట్లో ఈ మొత్తం తీసేసిన దీన్ని 31 అనేటువంటి ఇక్కడ 300A చేసి దీన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ మనకు ఉన్నటువంటి 448 రైట్ నౌ, బట్ ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ కంటైన్స్ దిస్ వన్. అంటే దీన్ని ఇక్కడ దీంట్లో మెన్షన్ చేసుకోవాలి.
అప్పుడు అలా ఇన్నే ఉన్నాయి అంతవరకు. తర్వాత మనకి యాడ్ చేసినవి రిపీలేషన్ మొత్తం కలుపుకుంటే 448 అవుతుంది. అది దాంట్లో ఉంటుంది, ఇది దీంట్లో ఉంటుంది. తర్వాత ఇక్కడికి 448 వచ్చింది కదా, దీన్ని యాడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇన్ ఇండియా, ఆర్టికల్ 12 to 35. The development of the fundamental rights in India is heavily inspired by the United States of America Bill of Rights. అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ని మనం ఇక్కడ బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ వర్డ్ పిలువడం జరుగుతుంది. బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అంటే we inspired a lot of the Bill of Rights of America and we adopted some of the things from that Constitution of America into the Constitution of India. These rights are included in the Constitution because they are considered essential for the development of the personality of every individual and preserve humanity, human dignity. అంటే ఎందుకు కావాలి మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మొత్తం కూడా రాజ్యాంగం ఎందుకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది? టు గివ్ ద హ్యూమన్ డిగ్నిటీ, టు గివ్ ద ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ రెస్పెక్ట్. వీళ్ళందరూ కూడా మనకి డిగ్నిటీని, రెస్పెక్ట్ని ప్రొవైడ్ చేసేదాని కోసం మాత్రం ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ పార్ట్ 3 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద మాగ్నా కార్టా. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ద మాగ్నా కార్టా ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. వాట్ ఈస్ ద మాగ్నా కార్టా ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? పార్ట్ 3. Part 3 of the Indian Constitution can be called as the Magna Carta of Indian Constitution. What is the Magna Carta? What is the Magna Carta? Magna Carta means it is a great proclamation. A great proclamation. అంటే ఒక గొప్ప నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అన్నమాట. అంటే ప్రొక్లమేషన్ ఇది ఎప్పుడు యాక్చువల్గా మాగ్నా కార్టా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది? 1215లో. 1215 in the UK, King John had announced that Magna Carta for the first time in the world. ఇతను ఏం చేశాడంటే Magna Carta means a written document contains some of the rights have been given to the barons, B-A-R-R-O-N-S, barons in the kingdom of UK under the kingship of King John. అంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఏం చేసుకోవడం జరిగింది? మాగ్నా కార్టా అనేటువంటిది యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంటే ఏంటంటే ఒక రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ which contains fundamental rights supposed to be given to that citizens, that people who are under the control of some organization. అయితే అలాంటి మనకి దీనికి ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఇది రైట్ పార్ట్ 3 కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చేసి మనకి సేమ్ అలాంటిది మనకు ఒక రిటర్న్ డాక్యుమెంట్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్నప్పుడు కూడా రిటర్న్ డాక్యుమెంట్. కాబట్టి వీ కెన్ కంపేర్ దిస్ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ విత్ మాగ్నా కార్టా. నెక్స్ట్, దీస్ రైట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ బికాస్ దే ఆర్ justiciable in nature, allowing persons to move the courts for their enforcement if and when they are violated. Sir, 42nd Amendment Act because 1976. దాని అంటారా సార్ మ్యాగ్నా కార్టా కాదు, Unique Constitution of India. it can be called Unique Constitution of India. Okay? Sir, మరి 1215 అంటే గ్లోరియస్ రెవల్యూషన్ సార్. అమ్మా 1215 అంటే గ్లోరియస్ రెవల్యూషన్ అదేనా సార్? అదే జరిగిందా? నో, ఆ రెవల్యూషన్ దీనికి దానికి సంబంధం లేదు. ఇది యాక్చువల్గా కింగ్డమ్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఆడ స్లేవ్స్ అంటే మనకి వర్కర్స్ అంతే. అప్పుడంటే స్లేవ్సే, వాళ్ళందరూ కూడా స్లేవ్స్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే కింగ్ ఏదైతే రూల్ చేస్తారో అదే జరుగుతుంది. సపోజ్ లైక్ మన నార్త్ కొరియా, జస్ట్ యూ క్యాన్ కంపేర్ విత్ నార్త్ కొరియా. అతను ఏదైతే ఇంపోజ్ చేస్తారో దట్ మన సపోజ్ టు బి ఫాలో బై ద సిటిజన్స్. అయితే ఇక్కడ సిటిజన్కి ఏమవుతుందంటే అప్పట్లో మనకి బ్రిటన్లో ఇలాంటి బ్రిటన్లో ప్రజలందరూ కూడా రివోల్ట్ అవుతారు. వాళ్ళు టైం వచ్చేసి అండ్ సమ్ టైమ్స్ వచ్చేసి 24 hours వరకు చేయించుకునేవాళ్ళు.
జస్ట్ వాళ్ళకి అక్కడ ఫుడ్ ఏమి ఉండదు, ఇది పేమెంట్స్ ఏముండవు, జస్ట్ ఫుడ్ ఇస్తే ఇస్తారు, లేకపోతే లేదు, చనిపోటు చేస్తూ ఉంటాడు, బతుకోడు బతుకుతూ ఉంటాడు. అసలు వాళ్ళకి ఇష్టం లేని ఉంటారు, కష్టంతో బతుకుతూ ఉంటుంది. అసలు ఒకనొక సందర్భంలో వాళ్ళందరూ కూడా మనం చేయడం జరుగుతుంటే రివోల్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ రివోల్ట్ అంటే పెద్ద రివోల్ట్ కాదు, అలా కాకుండా ఆ బ్యారెన్స్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే అక్కడ పనిచేస్తున్నట్టు కింద పనిచేస్తున్న బ్యారెన్స్ అంటారు. ఆ బ్యారెన్స్ రివోల్ట్ అగెన్స్ట్ దట్ కింగ్. సార్, యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ గుడ్. We have some rights, we have some hopes, some liberty and freedom. Just give such freedoms and liberties. We will live according to that అని చెప్పేసి వీళ్ళు కొంతవరకు ఫైటింగ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సరే మీరు ఇంతగా నాకు తెలియదు కదా మీరు ఇలా ఉంటున్నారని చెప్పేసి అప్పుడు అక్కడ కింగ్ జాన్ ఏం చేస్తారంటే హీ అనౌన్స్ దట్ ప్రొక్లమేషన్, హీ ప్రొక్లైమ్డ్ ద మాగ్నా కార్టా. మాగ్నా కార్టా అంటే అప్పుడు ప్రపంచాన్ని అప్పుడు పాలిస్తున్నటువంటి బ్రిటిషర్స్. అంటే ద నేషన్ అండర్ ద కంట్రోల్ అండ్ క్లచెస్ అండ్ రూలింగ్ ఆఫ్ ది బ్రిటిషర్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అప్పుడు సరేలే అని చెప్పేసి వాళ్ళకి అక్కడ కింగ్ జాన్ వాళ్ళందరూ కూడా ఒక చార్టర్ వల్ల డిఫరెంట్ ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ డాక్యుమెంట్స్ కాల్డ్ యాజ్ మాగ్నా కార్టా. దట్ డాక్యుమెంట్ కంటైన్స్ some rules and regulations and some provisions are supposed to be given to be free of that barons in that kingdom. అలాంటి యుద్ధం జరుగుతుంది దానికి మాగ్నా కార్టా అని చెప్పేసి. 16th century అంటే ఇక్కడే స్టార్ట్ అయ్యింది కదా. సారీ, 16th century అంటే అది ఎప్పుడు మళ్ళీ 15th లో. రినైజాన్స్ అంటే 16th స్టార్ట్ అవుతుంది జరుగుతుంది. అది ఎక్కడ మన జరిగేది ఇటలీ జరుగుతుంది. ఇటలీలో మనకి రినైజాన్స్ అనేటువంటి మూమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే దానికంటే ముందు ఇవన్నీ జరిగింది. ఈ బోరిస్ రెవల్యూషన్స్ కూడా ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ అన్నీ కూడా దీని తర్వాత. అసలు రినైజాన్స్ అనేటువంటిది మనకి స్టార్ట్ అయ్యింది ఇటలీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు మైగ్రేటెడ్ టు ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ ఇలాంటి లొకేషన్. ఇంగ్లాండ్ కానీ, ఫ్రాన్స్ కానీ, జర్మనీ కానీ, ఈ దేశాలు డెన్మార్క్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పక్కన మనకి ఇప్పుడు రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాయో ఆ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు పక్కన ఉన్నాయి కదా. ఒక్కో రాష్ట్రంలో వచ్చి సుమారు మినిమం 4 to 5 crores ఉంటారు. 4 to 5 crores ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పాపులేషన్ ఎలా అయితే మనకు ఉంటారో అక్కడ ఉన్నటువంటి దేశాలు యూరోప్లో ఉన్నటువంటి రాజ్యాలు మొత్తం కూడా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల యొక్క పక్కనే ఉంటుంది. వాళ్ళందరూ కూడా పాస్పోర్ట్ అన్నిటి కంపల్సరీ. సో అలా ఇది జరిగింది. అందుకోసం ఏంటంటే దానిని తీసుకోవడం జరిగింది. భారతదేశంలో కూడా మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. దాని కూడా ఏంటంటే Part 3లో చేశారు, అది కూడా రిటర్న్ కాబట్టి. సో వీ కెన్ కంపేర్ దిస్ విత్ దట్ మాగ్నా కార్టా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దీస్ రైట్స్ ఆర్ కాల్డ్. సో ఇక్కడ అంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా మనకి జస్టిసబుల్. ఒకవేళ నీ యొక్క రైట్ కానీ వైలేట్ అయ్యింది, దెన్ యూ కెన్ అప్రోచ్ టు దట్ కోర్ట్ అన్నమాట. కోర్టుకి అప్రోచ్ అయ్యి యూ కెన్ గెట్ బ్యాక్ ఆల్ యువర్ ఫండ్. అందుకోసం వీటిని జస్టిఫైబుల్ రైట్స్ ఆర్ ప్రొవిజన్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్, ద సాలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్. Fundamental rights are protected and guaranteed by the Constitution. Who has to give the guarantee to that fundamental rights? Constitution. The Constitution has to give the protection and the guarantee by the Constitution. Fundamental rights are not sacrosanct or absolute. Sacrosanct means it is not sacrosanct, nothing but completely covered. In the sense that the Parliament can curtail them or put reasonable restrictions for the fixed period of time. అంటే ఇవి sacrosanct or fundamental rights are not sacrosanct or absolute for all the times. For all the times. Suppose if any external aggression happen in some territory of India, border of Pakistan or China, ఏదో జరిగినట్లయితే అలాంటి సందర్భంలో ఏం చేయడం జరుగుతుందో కొన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ని అక్కడ పార్లమెంటు లేకపోతే మనకున్న చట్టాలు వాటిని టెంపరీ బట్టి అక్కడ ఆపేయడం జరుగుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ సచ్ అగ్రెషన్, బికాస్ ఆఫ్ సచ్ వార్, బికాస్ ఆఫ్ సచ్ ఎమర్జెన్సీ అకర్డ్ ఇన్ దట్, అలాంటప్పుడు మాత్రం ఇది చేయడం జరుగుతుంది. మనకి ఇక్కడ ఏది మణిపూర్లో కూడా మొన్న కొంతకాలం వరకు ఏం జరిగిందంటే ఆడున్నట్టు కొన్ని ఫ్రీడమ్స్ అంటే రైట్ టు స్పీక్ అనేటువంటి బంద్ చేయడం జరిగింది, ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ బంద్ చేయడం జరిగింది, డిబేట్స్ మాత్రం బంద్ చేయడం జరిగింది కొంత టైం కూడా.
ఎందుకంటే టు సస్టైన్ టు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఇవి చేయకుండా మనకి మీడియా కానీ లేకపోతే ఇలాంటి మొత్తం కూడా అవుట్ బ్రేక్ అయిందంటే జనరల్ ప్రజల్లో ఏమొస్తుందంటే ఒక వ్యతిరేక భావం వస్తుంది. కాబట్టి ఈ సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అక్రింగ్ ఆటోమేటిక్గా థింగ్స్ విల్ బి స్ప్రెడెడ్ అమాంగ్ ద సిటిజన్ ఎంటర్ దట్ టెరిటరీ అది పర్టికులర్ స్టేట్ ఆ రీజన్ అని చెప్పేసి కొన్ని బంద్ చేయడం జరుగుతుంది. అది కూడా ఏమన్నాడు ఫర్ ఏ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, కొంత టైం వరకు మాత్రమే, నాట్ ఫర్ ఆల్ ద టైమ్. However, the court has the power to review the reasonability of the restrictions. కోర్టు అప్పుడు ఒకవేళ చేసిన కానీ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అక్కడ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ మహబూబ్ ముఫ్తీ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారంటే కోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది. ఆల్ దీస్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఆన్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్, ప్లీజ్ లెట్ us గెట్ బ్యాక్ ఆల్ దట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని చెప్పేసి కోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత కోర్టుకి ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే దే హ్యావ్ టు అప్రోచ్ అండ్ గివ్ దేర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వై దే హ్యాడ్ స్టాప్డ్ ఆల్ దట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫర్ ద ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఎందుకు వాళ్ళు అక్కడ వాటిని బంద్ చేశారు కూడా చెప్పుకోవాలి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ justiciable. The Constitution allows the persons to move directly to Supreme Court for the reinforcement of these fundamental rights when they are violated or restricted. అంటే ఎప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎందుకు ఇక్కడ జస్టిసిబుల్ ఉంటుందంటే నీకు సుప్రీం కోర్టు కానీ లేక హైకోర్టు కానీ వెళ్ళొచ్చు. ఎప్పుడు ఒకవేళ అగ్రెషన్, నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ కానీ ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెన్స్ కానీ జరగడం వల్ల మనకి రెండు దేశాల మధ్య ఒక యుద్ధ వాతావరణం కానీ యుద్ధం కానీ జరుగుతుంటే ఆ యొక్క టెరిటరీ ఆ ప్రాంతంలో వీటిని ఆపేసినప్పుడు కొంతమంది ప్రజలు వచ్చేసి జనరల్ కోర్టుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఆ సందర్భంలో లేక ఏదైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఇండివిజువల్ కానీ ఇంటెన్షనల్లీ దే ట్రై టు వైలేట్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, యూ కెన్ అప్రోచ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఫర్ ద సుప్రీం కోర్ట్ 32 ఇక్కడ వచ్చేసి 226 ప్రకారం ఆర్టికల్ ప్రకారంగా యూ కెన్ ఫైల్ ఎ పిటిషన్. పిటిషన్ ఫైల్ చేసుకొని యూ కెన్ గెట్ బ్యాక్ ఆల్ యువర్ ఫండమెంటల్స్. దెన్ ద కోర్ట్ కెన్ ఆస్క్ దట్ రెస్పెక్టెడ్ ఆర్గనైజేషన్ వై డిడ్ యు స్టాప్ ఆల్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ టు a certain person అని చెప్పేసి అడుగుతారు. So the suspension of the fundamental rights, all the fundamental rights are suspended during the national emergency except the rights guaranteed under the Article 20 and 21. 20 and 21 వీటిని మాత్రం సస్పెండ్ చేసే దానికోసం లేదు. ఏది ఎప్పుడు ఎలాంటి సందర్భంలో డ్యూరింగ్ ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ except all that fundamental rights can be suspended except 20, 21 cannot be suspended during the national emergency. What is the Article 21? It is the right to life. Very good. 21. 20 section శిక్షని తగ్గించు టు ద విక్టిమ్కి. ఎక్కడ ఏం చేస్తారంటే అతను కూడా టు ప్రొటెక్ట్ ఆ విక్టిమ్. సపోజ్ మనకి దొంగల్ని ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మనం అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. ఏదైనా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు అంటే వీళ్ళు దొంగలు లేకపోతే వీళ్ళందరూ దోపిడీదారులు కాబట్టి వీళ్ళందరినీ ఇలాగ మనం శిక్షించాలి చేయాలనుకుంటున్నారు. బట్ ఇక్కడ ఇండియాలో నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, డెమోక్రటిక్ నేషన్, పర్టికులర్ డెమోక్రటిక్ నేషన్లో ఇక్కడ ఎవరికి ప్రయారిటీ ఉంటుంది టు ద సిటిజన్. పర్టికులర్లీ హీ మైట్ బి గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, బట్ దే సపోజ్ టు గివ్ ద ఇంపార్టెన్స్ టు ద సిటిజన్స్. లివింగ్ బీయింగ్ మాత్రం ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్. సపోజ్ అతనికి ఇక్కడ 20th ఉన్నటువంటిది కూడా వాళ్ళకి ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాన్ టేకింగ్ ద రివెంజ్. Revenge can be taken or that not revenge here we should not call it as revenge. That punishment should be given by that court or by the law, not to humans, not individual, not to the organization. అందుకోసం ఏంటంటే ఈ సందర్భాలు కూడా 2021 ఇక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. The restrictions of the fundamental rights. The fundamental rights can be restricted during the military rule in any particular area. But భారతదేశంలో how many times the military rule was passed? భారతదేశంలో military rule ఎన్నిసార్లు పాస్ అయింది? Military rule, it is not emergency, it is completely different. 0 times. అంటే no. So far, no military rule had happened in India. But పక్కన ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్లో అయితే ఫ్రీక్వెంట్గా ఇక్కడ ఇలాంటివి జరుగుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్
there are fundamental rights. How many fundamental rights are there in the Constitution? There are 6 fundamental rights of the Indian Constitution, along with the constitutional articles related to them are mentioned below. Yeah, look at here. This is 1. Right to equality 14 to 18. And the second one, right to freedom 19 to 22. Third, right against exploitation 23 to 24. Right to freedom of religion 25 to 28. Cultural and education rights 29 to 30. Right to constitution remedies 32. So all these fundamental rights, 6 fundamental rights are okay na? And including with their articles. Now we are going to go on one by one. No 31. It was repealed. Rights. Why right to property is not a fundamental right? Even though that original constitution contains 7 fundamental rights. That one which was deleted, right to property. Right to property. But right to property 31 previously. But right now it is not fundamental. Why right to property is not a fundamental right? There was one more fundamental right in the Constitution, that is right to property. There was 28. But however, this right was removed from the list of the fundamental rights by the 44th Constitution Amendment Act of 1978. This was because this right provided to be the hindrance towards the attaining the goals of the socialism and redistributing the wealth property equitable among the people. So ఎందుకు ఇక్కడ హిండరెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ప్రొవైడెడ్ టు బి హిండరెన్స్ టువర్డ్స్ ద అటైనింగ్ గోల్స్ ఆఫ్, అంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఈక్వాలిటీని మెయింటైన్ చేసేదాని కోసం. దట్ స్టేట్ అండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సపోజ్ టు మెయింటైన్ ద ఈక్వాలిటీ అమాంగ్ ద సిటిజన్స్ in all the spheres, in all the aspects. So that's what they had taken this property, right to property. Right to property was not called as the fundamental right, it can be called as the legal right. If those are very rich, you can buy whatever wealth you want. But here in the socialism, in the socialistic country, eventually all that rights, all that wealth is supposed to be distributed among the citizens. Then only citizens can be treated equally. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. నోట్, ద రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఈజ్ నౌ లీగల్ రైట్స్ అండ్ నాట్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్స్. వెన్ సిన్స్ 1978 రైట్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్.